So guys, pane nhau iri kunetsa. Vamwe vari kuverenga nezvayo, vamwe vari kungoinzwawo ichingotaurwa makasiyana siyana. Nhau iripo nde Constitution Amendment Bill number 3. Nhau iri kunetsa apa ndeyekuti vamwe vari kuti tinofana kuenda kureferendum zviri mubill iroro zvisati zvapaswa. Vamwe vari kutiwo there is no need yekuenda kureferendum. Zviri mubill zvinogona kupasiswa ne 2/3 majority yeparliament after public consultations. Guys, ndokumbura kuti tingwari inini hangu at first I didn't realize this, and then as I did more investigation and I understood this one thing, I realized that we've been played. Absolutely played. Kutoitwa tsoro cheko. Okay. Constitutional Amendment Bill number 3. Bill iroro already really illegal according to the Constitution. The things that are in that bill, especially when it comes to the term extension and the benefit of the incumbent, kuti pakachinjwa term extension ga according to the Constitution, term painenge yachinjwa it cannot benefit munhu ari pachigaro. It has to benefit the next person. Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo, where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to your favorite platform on YouTube, Zamanje.5 Creative Studios. Right, Zamanje ndine tuma videos andoda kukuratidzai. One video ndere munhu ari kunyengerera musangano wezanu PF, ndere munhu ari mumusangano wezanu PF, ndere munhu akatarisira mabenefits kumusangano wezanu PF. Rimwe video ndere umwe mwana ari mhiri kwemakungwa ari kutodzidza achishanda zvake, arichitoitawo kuti mhuri yake ikwanise kurarama. Handisi kuda kutaura zvakawanda pamusoro pemavidhio maviri aya, but chandiri kuda ndechekuti panopera mavidhio aya, mucomment section wotaura kuti uri kuvhotera ani, ndiani ataura zvine musoro between the two videos. Even mazita awo handisida kutombomataura, muchazvionera muchazvionera mega. Rega tingozvitaura. Wekutanga nditafadzwa chidawo, mukomana weMatrix akambokambenera zanu PF akadyiwa zvakaomarara. Wechi2 ndiruvimbo mwana ane izwi rinogara richitaura nyaya dzepolitics, nyaya dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvinhu zvinofadza kuona vana vechidiki vachiri nesober mind, vachiri nemoyo wekuti nyika yavo iende kumberi. But rega ndisataure zvakawanda, ndinozonzi ndainfluenza vanhu kuti vavhotere kupi kana kuti vataure kuti ataura zvine musoro ndiani pakati pevaviri ava. Rega titange kunzwa vatafadzwa chidawo. So guys, pane nhau iri kunetsa. Vamwe vari kuverenga nezvayo, vamwe vari kungoinzwawo ichingotaurwa makasiyana siyana. Nhau iripo nde Constitution Amendment Bill number 3. Nhau iri kunetsa apa ndeyekuti vamwe vari kuti tinofana kuenda kureferendum zviri mubill iroro zvisati zvapaswa. Vamwe vari kutiwo there is no need yekuenda kureferendum. Zviri mubill zvinogona kupasiswa ne 2/3 majority yeparliament after public consultations. Okay. So mutemo chatoda kuti tinzwise tese. Mutemo haushande nemafeelings, unoshanda nekuti wakanyorwa uchinzi chii, uye what was in the mind of the legislator pavakaisa mutemo iwoyoyo. So issue iripo kunyanya ndeye term limits, kuti kuwedzerwa kuruda kuitwa term kuti iende pa7 years, meaning tichaita ma-elections muna 2030. Zviri pamurawo here kuti zviitike tisina kuenda kureferendum. So pane 2 mazwi anofana kutibatsira kuti tigone kuinterpreta zvinorehwa nemutemo. Right. Kune chinhu chinonzi term limit.
koita chinhu chinonzi term length. So term limit iri kungoreva uwandu hwematemu munhu waanotenderwa kuti ange ari a holder of a public office. Then term length, urefu hwechinhu chacho ichocho chinonzi term. I think kuti ndisabate masection akawanda, tichangobata section 95 nesection 328 yeconstitution. So section 98 inoti iyo munhu wapresident kana wavice president anongobvumidzwa kuita 2 materm chete zvobva zvakwana. Whether imwe term akamboita kudhara mbva azodzoka achiita imwe akangokwana 2 chete haachabvumidzwa kuita imwe term yechi3. Section 328 inozonosunga ichiti iyo kana mafunga kuchinja nhau yekuti munhu anoita matemu mangani, vanhu vanofana kuenda kureferendum kuti mugone kuchinja uwandu hwematerms anogona kuitwa nemunhu. So bill iri rinoda kuzama kuita sei? Bill riri kuti iro isusu tiri kuti term ye5 years ipfupi, toda kuti term ive ne7 years. Zvinotenderwa here kuti zviitike pasina referendum. Saka ngatiise muenzaniso wakaita seuyu. Ngatitorei muenzaniso wekambani yematrucks. Muridzi wekambani obva ati panapa pakambani handidi vanhu vanoshanda kwenguva yakareba, mumwe nemumwe anofanira kuita 2 matrips ake obva asiya basi. So matrips aripo ndiye kuenda kunotora zvinhu, let's say for example Chegutu tichidzoka muHarare, Kadoma tichidzoka muHarare, ndo matrips aripo, right? Toda kudzokera futi kunyaya yeconstitution kuti chii chiri kumbonzi term, bozi tichachifananidza netrip. Chiri kunzi term, constitution iri kuti munhu akaseva 3 years iterm, akaseva 4 years iterm, akaseva 5 years iterm. So izvozvo zvinobva zvatiburitsira pachena kuti mumusoro malegislator vakanga vasina pfungwa dzekuti 2 materm anofanira kuva 10 years. Nekuti for example munhu apinda omva aita 3 years, omva aitwa record nepati yake, constitution inoti munhu iye aseva term, right? Omva anomutsa yake pati, obva awina zvekare election, omva aita 3.5 years, omva arikolewa futi kana nepati yaye, munhu aseva 6.5 years. Asi constitution iri kuti waseva 2 materm. So meaning kuti mumusoro mevakanga vachigadzira this provision of the constitution vakanga vasiri kutarisa munhamba yemakore, vakanga vachitarisa munhamba yematerms. Vakanga vasingatarisa zvekuti saka tikati term e plus e tofanira kuburitsa 10. It was all about the number of terms. Term yavo kweyo ikaita 3, imwe ikanoita 4, nyangwe dzikaita 7 years, 2 terms. So it was not much about the number of years, it was much about the number of terms when they created this provision. Now yakanga iri yekudefina materm. So ndakudzokera kunhau yekambani yedu yematrucks yayo. So murungu omva ati munhu pano anongoita 2 matrips obva asiya basi. Hakuna munhu anoita more than 2 trips inini muridzi wekambani musina kundifonera. Ndo instruction yapuwa manager. So manager anoti iye kuna driver, shamwari ukaenda kuChegutu ukadzoka itori trip, ukaenda kuKadoma ukadzoka itori trip. Then manager oti kuti business redu rifambe zvakanaka, I think tofana kuita mamwe matrips ekuenda kuGweru, ndizvo kaizvo. So akuti iye tikuzviziva kuti kuenda kuKadoma nekudzoka yakanga iri trip, asi izvezvi takuti futi ukaenda kuGweru ukadzoka ya trip. Hazvizonzi matrip matatu nekuti wewe wazoenda kuGweru. Nhau iripo ndeye matrips kwete length yematrips. Yeah, pakaipa ndo submission yavatafadzwa chidawo iyo. Ameno kuti maionawo sei kana waifarira isa comment mucomment section wotaura kuti aiwaka pataurwa chokwadi kana kuti pataurwa idi.
kana kuti pataurwa zviri kuenderana nemutemo. Kana zvisiri kuenderana nemutemo futi wakasununguka kuuya futi wonyora kuti mukuru vanenge varasika, mukuru vanenge vati poyei, hazvisiri izvoba. Takuda kuti tichinzwa Ruvimbo achitaurawo maonero ake, mafungiro ake. Guys, ndokumbura kuti tingwari inini hangu at first I didn't realize this, and then as I did more investigation and I understood this one thing, I realized that we've been played. Absolutely played. Kutoitwa tsoro chako. Okay. Constitutional Amendment Bill number 3. Bill iroro already really illegal according to the Constitution. The things that are in that bill, especially when it comes to the term extension and the benefit of the incumbent, kuti pakachinjwa term extension ga according to the Constitution, term painenge yachinjwa it cannot benefit munhu ari pachigaro. It has to benefit the next person. Now, if you want kuti like machinja term extension and then ro benefit the person that is currently in power, munofana kuita 2 mabills. So currently mangoita 1 bill. Mukaita 2 mabills, it means kuti each bill runofana kuitwa 6 runofana kuitwa a referendum for each. And paitwa referendum for each, you have to do them 6 months apart. So maita term extension, maita referendum, mosiyana nazo for 6 months. Then mo ita rimwe bill, mo ipoita referendum, ndokuti zvinhu zvenyu zvinyasoite musha. Saka izvezvi handiti vakaita kuti isusu sema-citizens tilegitimize bill ravo riri illegal. Because isusu takamhanyira kuti we want to have a say, but we didn't challenge the fact, and they almost banked on our ignorance that we wouldn't care about the particulars. We'll just hear extension and then we'd say, oh no, we need to have a say, we need to voice ourselves. But we've been voicing ourselves in the wrong way. We should be voicing ourselves by saying, absolutely no, this bill, you need to throw it in the bin. And what's even worse is that we've got MPs that are currently debating a bill that is illegal. Make it make sense to me. Then now they're trying to position, and this was an article that came out from the Herald, and I think one of the MPs, I believe, I'll have to double check, was then positioning to say we could consider doing a referendum for this bill. Now, this is the catch. If you go and you participate in a referendum, you know full well kuti vanava vachariga chinichi anditi variga chinichi anditi, then they will basically position it as you've legitimized their illegal bill because you participated in a referendum that was not even supposed to be, because remember, it's supposed to be completely scrap the whole bill, create 2 separate bills, and each bill has a referendum. And I know, can you believe it? I know, it's crazy what they're doing. And then you are then supposed to vote for each of those. So guys, ngatungware, because patsoro dzavo idzi guys vanotochijuta. Unoziva munhu uyoyo tunotamba game raye achichita. Ini ndine cousin yangu yekuti zvinhu mukatamba makadzi naye kanohwandidza makadzi musofa. Ndo zviri kuitwa neZANU-PF. Don't fall for it. Okay?